On the 6th of June 2020, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, directed that an interfaith council be formed with a mandate to develop protocols on reopening of places of worship. The council was consequently constituted on the 12th of June this year by Dr. Fred Matiang'i, the CS Interior and National Coordination, and Honorable Mutahi Kagwe, CS Health, CS Health through a special gazette notice. Whereas the Interfaith Council has been pursuing its mandate, they considered that to meet their objectives, it is important to engage all relevant stakeholders. Therefore, they asked each religious group to seek consensus with their faith groups and develop a proposal which would be presented to the Interfaith Council for consideration. That's why we are here. Accordingly, the Evangelical Alliance of Kenya has today held a consultative meeting for its stakeholders, which include key church leaders drawn from the Evangelical, Pentecostal, and charismatic churches and denominations from across the country. We have held a very fruitful engagement, and together we have come up with agreed protocols and guidelines to be presented to the Interfaith Council for consideration and harmonization with those from other faith groups. It is our prayer that these proposals will facilitate the work of the Council so as to give guidance to the safe reopening of the places of worship. Meanwhile, we are very thankful to God, who has moderated the impact of the pandemic and kept way below the initial projection. It is our prayer that the current rate of the infection will tamper down so that the curve can quickly flatten in order for the nation to go to full normality. We also take this opportunity to pray for all those who have been affected or infected by this pandemic or disease, and especially those who have lost their jobs, businesses, and worst of all, loved ones. May God's special grace continue to sustain you in this season. We continue to appreciate all those in our health sector and other arms of government who continue to work tirelessly to ensure that this pandemic is contained. May the Lord richly reward you, and may the Lord bless our nation in Jesus' name. Amen. Amen. This was a consultative forum for the Evangelicals, Pentecostals, and Charismatics, and all other evangelical affiliations and alliances. We are blessed that from the Evangelical Alliance of Kenya and the Pentecostal Charismatic family, that Bishop Dr. David Oginde and the General Secretary of the Evangelical Alliance of Kenya, Reverend Connie Kivuti, represents us. And therefore, as Bishop Mark said, it was necessary that as alliances and different umbrella bodies that fall under the Evangelical Pentecostals come together so that we can hear the heartbeat of the Interfaith Council and be able to add our voice in this consultative forum to what is being discussed and that which shall be considered as the proposed guidelines and protocols that shall be presented to His Excellency for consideration. So, katika ile hekima ya raisi, vile alitangaza wakati alitoa hotuba yake, alisema kutakuwa na Interfaith Council ambao watakaa na wakateuliwa
ndiposa wakakusanye maoni kutoka kwa viongozi wa dhehebu mbalimbali, na wakishamaliza watapeana ripoti kwa rais kupitia kwa waziri wa Interior na waziri wa afya. Na basi tuwe na subira mpaka wakati huo tutasikia rais wetu akitupatia mwelekeo, na tuna amani ndani yetu ya kwamba kile ambacho viongozi wa madhehebu mbalimbali kupitia kwa Interfaith Council wanaongea, wanazungumzia na kujadiliana, basi tunajua tutakuwa na mwelekeo kutoka kwa rais wetu. Tutazingatia zile amri au mipangilio Wizara ya Afya na Interior walikuwa wameweka, na kwa hakika tulianza kutilia maanani yale ambayo yalikuwa yamewekwa. Lakini wakati tulisikia na tukaona wengine wakifanya kile ambacho kilikuwa akijazungumziwa na yale maagizo na mikakati, basi viongozi walichukua hatua ya kuwazungumzia, ndiposa ujasikia visa vile ilikuwa hapo awali, kwa sababu wengine walikuwa hawajajua. Na unajua wakati unapewa guidelines, lazima mtu akusomee, akufafanulie, akusaidie uelewe ni kitu gani ambacho kimeandikwa katika karatasi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sasa tumezingatia, na ikiwa kuna mmoja au wawili, basi ni wale ambao hawajajua kile ambacho tuliongea tukakubaliana, na kile ambacho pia tulikubaliana ni kwamba na serikali ikatusaidia wale ambao wako tuko na mitandao tuendelee kuhubiri na kuwa na ibada tukitumia online services. Na wakati tuliuliza serikali, walitukubalia ya kwamba tuwe na online services, na wakatupatia namba ile ambayo mchungaji yule ambaye ako na mitandao anaweza akatumia kuhakikisha ya kwamba amekuwa na ibada. Kwa hivyo hatujasikia tena visa juu ya wachungaji au wale ambao waumini ambao ni wa Evangelicals na Pentecostals ambao wameenda kando na yale ambao tulizingatia au tulikubaliana.